আপনাদের সকলকে আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। আপনারা দেখছেন জাজের ছবি টিভির পর্দায়। জাজ তাদেরকে প্যারেন্টসকে মা বাবাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছিল এবং দেওয়ার আগে বিভিন্ন কমেন্ট তার যে সেন্টেন্সিং রিমার্ক সেগুলো আপনারা শুনছেন। সেখানে সে বলছে কি, neither of you have shown any remorse at all for what you have done. তোমরা দুজনের কেউই কোনো একটা অনুশোচনা তোমরা করো নাই। তোমরা যে পাশবিক অত্যাচার মানে তোমার জখম তোমাদের বেবির উপর তোমরা করেছ এবং যে জখমের জন্য সে মারা গেছে তার জন্য তোমরা কোনো ধরনের অনুশোচনা করো নাই। জাজ এই কথা বলছেন। তারা দুজনেই both denied murder and child cruelty. তারা দুজনেই অস্বীকার করছিল যে আমরা চাইল্ড ক্রুয়েলটি করি নাই, আমরা মার্ডার করি নাই। ডার্বি ক্রাউন কোর্টের মধ্যে জাজ এবং জুরিদের কাছে বলছে আমরা করি নাই। A jury found them guilty after a 5-month trial in which they heard that almost every bone of this baby's body had been broken. আপনার প্রায় 5 মাস ধরে এই ট্রায়াল ক্রাউন কোর্টের মধ্যে হয়েছিল। 5 মাসের ট্রায়ালের পরে, সে দীর্ঘ ট্রায়ালের পরে, জুরি ট্রায়াল ক্রাউন কোর্টে, ডার্বি ক্রাউন কোর্টের পরে, সেখানে জুরিরা শুনছে কি, এই বেবিটা 10 মাস বয়সে সে মারা গেছে এবং তার প্রায় প্রত্যেকটা বোনেই ভেঙে দিয়েছিল। অলমোস্ট এভরি বোন, প্রায় প্রত্যেকটা বোন, হাড় মাংস তাকে ভেঙে দিয়েছিল জখম করে। Paramedics were called to the family home in Chesterfield. Paramedics আসছিল ওই তাদের ঘরে, চেস্টারফিল্ডে তারা থাকতো। After receiving a 999 call at 2:27 a.m. on Christmas Day reporting Finley as unresponsive, তারা সকাল ক্রিসমাস ডে আর্লি মর্নিং 2:27 2:27 AM তারা 999 কল করছে এবং তারা বলছে কি এই বেবিটা এখন আনরেসপন্সিভ, তার কোনো প্রতিক্রিয়া নাই। তখন তো সে আসলে মারা গেছে এবং সে কোনো রেসপন্স করতেছে না, আনরেসপন্সিভ, এটা বলে 999 কল করেছিল তারা। He was taken to hospital, but doctors were unable to revive him and he was pronounced dead at 3:45 AM. ডাক্তাররা তাকে যখন হসপিটালে নিয়ে গেছে, ডাক্তাররা তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে নাই, কারণ সে তখন মারা গেছে অলরেডি। সুতরাং ডাক্তারদের পক্ষে তাকে রিভাইভ করা আর সম্ভব ছিল না এবং 3:45 2:27 তারা কল করছিল 999 এবং হসপিটালে নেওয়ার পরে 3:45 ডাক্তাররা আপনার সুস্পষ্টভাবে প্রনাউন্স মানে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিয়েছিল যে এই বেবিটা মারা গেছে। A post-mortem found 71 individual bruises on him as well as 2 burn marks. তার যখন পোস্টমর্টেম করা হয়েছিল তারা দেখছে কি 71টা ব্রুজ করা হয়েছিল, 71 bruises on his body, এবং তার বডিতে আরো তার বডি যে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল, বার্ন করেছিল, ওইগুলোর আপনার চিহ্নও তারা পাইছে। তাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল এবং ব্রুজেস করেছিল, হাড় মাংস ভেঙে দিয়েছিল। One thought to be
from a cigarette lighter flame. এবং একটা মনে হচ্ছিল কি সিগারেটের যে লাইটার আছে না ওই লাইটারটা দিয়েই তার গায়ের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল এই বেবিটার গায়ে। And 57 fractures to his pelvis, shoulder, ankle and ribs. আরো 57টা ফ্র্যাকচার জখম মানে যেগুলো তার সব অস্থি মজ্জা সবগুলো একদম ভেঙে দিয়েছিল এবং সেখানে তার শোল্ডারের মধ্যে তার আঙ্কলের মধ্যে পায়ের গোড়ালির মধ্যে রিবসের মধ্যে পেলভিসের মধ্যে সব জায়গায় অনেকগুলো আঘাত এবং 57টা ফ্র্যাকচার এগুলো সব আপনার জাজ শুনছে এবং his pelvis had been broken in 2 places. তার পেলভিসটা 2 জায়গায় ভেঙে দিয়েছিল। এটা তারা পোস্টমর্টেম রিপোর্টের মধ্যে দেখছে possibly from sustained kicking or stamping এবং মনে করা হচ্ছিল তাকে কিক করতেছিল লাথি মারা হচ্ছিল তাকে এবং তাকে প্রেস করা হচ্ছিল স্টাম্পিং মানে তাকে প্রেস করতেছিল বুকের উপর পাঁজরের উপরে একদম মানে প্রেসার ক্রিয়েট করতেছিল and his injuries were likened to those resulting from a multi-story fall. তার বডির উপরে এতগুলো আঘাত হয়েছিল এত বেশি আঘাত ক্ষত বিক্ষত চারিদিক দিয়ে ভাঙা চূড়া হাড় মাংস এতে মনে হচ্ছিল সে যেন একটা বড় মাল্টি স্টোরি বহুতল বিশিষ্ট একটা ভবন থেকে সে পড়ে তার হাড় মাংস সব চুরমার হয়ে গেছে ভেঙে এইটাই মনে হচ্ছিল এটা আপনার ডাক্তাররা পোস্টমর্টেমের রিপোর্টের মধ্যে এটা বলছে এবং jurors heard Borden had prioritized sourcing money to buy and smoke cannabis over his son's care. এবং আপনার জুরি ট্রায়ালে হয় আপনারা জানেন যেখানে 12 জন জুরি বসে কেসটা শুনছে 5 মাস ধরে এবং সেখানে শোনার পরে তারা তাকে মানে বলছে কি তোমরা তাকে এই বেবিকে হত্যা করেছো মার্ডার করেছো এবং তারা শুনছে কি সে যে কেয়ার অ্যালাউন্স পাইতো বেবিকে লুক আফটার করার জন্য কেয়ার করার জন্য যে পয়সাগুলো গভর্নমেন্ট থেকে পাইতো এই পয়সাগুলো তার বেবির জন্য খরচ না করে এই পয়সাগুলো ক্যানাবিস কিনতো তারা ক্যানাবিস কিনে তারা দুজনে ক্যানাবিস স্মোক করত ফাদার মাদার হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ দুজনেই এগুলো সব আপনার জাজ শুনছে ক্রাউন কোর্টের মধ্যে এই এভিডেন্স দেওয়া হয়েছিল এবং বলছে কি he also had a violent temper and had smashed a door at home ওই যে ছেলেটার বেবির বাবাটা তার খুবই হিংস্র একটা মেজাজ ছিল এই হিংস্র মেজাজের জন্য সে স্মাশ করেছিল চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিল ঘরের দরজাকে এগুলো সব আপনার জাজ শুনছে ট্রায়ালের সময় 5 মাস ধরে ট্রায়াল হয়েছিল এই ট্রায়ালের সময় এগুলো সব জাজের বক্তব্য ছিল আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করতেছি আপনারা প্লিজ এখন জাজের স্পিচটা আবার প্লে করেন বাকি অংশটুকু You both knew that Finlay was dangerously ill. You, Shannon Marsden, thought he had sepsis, and you knew about sepsis because a close relative of yours had been in hospital with this. You knew that sepsis was a life-threatening condition, and you both knew that if Finlay was that ill, then you needed to take him immediately to hospital or call 999. That is because that is what the information you had Googled on your phone told you to do. And it would have also been absolutely obvious to you, looking at Finlay lying on the floor of the sitting room, dying.
and you, Stephen Bowden, in your evidence accepted that you knew Finlay was dying when you were shown the haunting image of Finlay shortly after 7 p.m. on the 23rd of December. It is a deeply upsetting and chilling image compared to the picture of the playful child patting the dog only a few weeks earlier. You both still did nothing to help Finlay. Rather, you continued to leave him to suffer. The next day, Christmas Eve, you went out as a family shopping in Chesterfield for 3.5 hours with Finlay in his pram. You did that to ensure that in that time social care would not find you at home. Getting Finlay ready to go out, moving him in and out of his pram, would have caused him excruciating pain. Then, in the cold December evening, you all went out for another hour to Tesco and one shop in Old Whittington. The items you bought included formula milk for Finlay. When you got home, Finlay was put to bed in his cot, and by the early hours of Christmas Day, he was dead. You delayed calling the ambulance, but once you had done so, the paramedics were almost immediately at your home at 2:32 a.m. on Christmas Day, and shortly after that, the police were there. They noticed straight away the strong smell of cannabis. The photographs taken by the police on Christmas Day lay bare the filthy, unsanitary and unsafe conditions in which Finlay was living. The bedding on his cot was covered in blood and vomit, as were his baby grows and vests. Other bedding which had been removed from his cot was likewise covered in blood and vomit, and you were both well aware of this. Finlay's cot was, after all, by Christmas Eve in your bedroom, beside your own bed. The police recovered from your house empty bottles of Calpol, which in total had contained a month's worth of doses of Calpol, much of which you, Stephen Bowden, had given to Finlay. Calpol provided very little of any relief to all the pain Finlay was suffering, given the nature and extent of his injuries. Stephen Bowden and Shannon Marsden, I must sentence you both for murder. The only sentence I can pass on you is one of life imprisonment. It is, in any event, the proper sentence for your crime. I also have to set the minimum term that you must serve before the parole board can consider you for release. That minimum term will reflect your overall criminality. The minimum term does not represent the time you will actually spend in custody. It is simply the minimum period that you must spend in prison before your case can even be considered by the parole board. If they do not order your release, you will remain in custody for the rest of your life. If they do release you, you will be liable to recall to custody for the rest of your life. I must set the minimum term by reference to schedule. They noticed straight away the strong smell of cannabis. The photographs taken by the police on Christmas Day lay bare the filthy, unsanitary and unsafe conditions in which Finlay was living. The bedding on his cot was covered in blood and vomit, as were his baby grows and vests. Other bedding which had been removed from his cot was likewise covered in blood and vomit, and you were both well aware of this. Finlay's cot was, after all, by Christmas Eve in your bedroom, beside your own bed. The police recovered from your house empty bottles of Calpol, which in total had contained a month's worth of doses of Calpol, much of which you, Stephen Bowden, had given to Finlay. Calpol provided very little of any relief to all the pain Finlay was suffering, given the nature and extent of his injuries.
Stephen Bowden and Shannon Marsden, I must sentence you both for murder. The only sentence I can pass on you is one of life imprisonment. It is, in any event, the proper sentence for your crime. I also have to set the minimum term that you must serve before the parole board can consider you for release. That minimum term will reflect your overall criminality. The minimum term does not represent the time you will actually spend in custody. It is simply the minimum period that you must spend in prison before your case can even be considered by the parole board. If they do not order your release, you will remain in custody for the rest of your life. If they do release you, you will be liable to recall to custody for the rest of your life. I must set the minimum term by reference to Schedule 21 of the Sentencing Code as Parliament has enacted. I judge this to be a case which does not fall within paragraphs 2 to 4 of Schedule 21 and therefore has a starting point of 15 years. Having identified the starting point, I have to take into account the aggravating or mitigating factors to the extent I've not allowed for them in my choice of starting point. Stephen Bowden, you are 30 years old and were born on the 21st of November 1992. You were 28 years old when you murdered Finlay. You have 22 convictions for 33 offences, which include theft, drug offences, criminal damage, and failure to comply with court orders. In 2018, you were resentenced to 4 months in prison in respect of 2 breaches of a community order. Your previous convictions do not include any offences for violence against a person. You've smoked cannabis since you were 9 years old, and apart from when you were in prison, you always used cannabis. You left home when you were 18 or 19 and then lived with your relatives for a time. Shannon Marsden, you are 22 years old and were born on the 4th of August 2000. You were 20 years old when you murdered Finlay. You have no previous convictions or cautions. You were drinking from when you were 9 years old and using cannabis from when you were 10. You were unhappy at home, were bullied at school and got into arguments and fights with other pupils. You would self-harm, had issues with your mental health and were happiest when you were away from home with your aunts at Wirksworth. That was where you lived with Stephen Bowden when your relationship began in the summer of 2017 and until he got the house in Holland Road in February 2018. As to the relationship between you, regular arguments were a feature of that relationship from the outset. You, Stephen Bowden, have a short temper and can get uncontrollably and aggressively angry. Arguments are not one-sided, and I am quite sure that you, Shannon Marsden, were quite capable of standing your own ground in any argument with Stephen Bowden. You were not isolated by Stephen Bowden, and you were in regular phone contact with your mother, who you spoke to at length almost every day. You knew how to get help if you needed it. I'm also sure that you, Shannon Marsden, were pushed and hit and verbally abused by Stephen Bowden in your relationship with him, and that was happening in December 2020. The extent of the abuse and violence in your relationship was considerably exaggerated by you, Shannon Marsden, in your evidence at trial, and I am sure that it did not affect your decision-making in relation to Finlay or your ability to make those decisions. You both wanted a family, but you wanted it on your terms without any regard to your cannabis use or the safety of your children. You hated the involvement of social care or any of the authorities in your family. You were determined that once you were back together as a family on the 17th of November,
that you should not be separated from the boys again. You had lied to get your family reunited, and once reunited, it was not long before you were unable to cope with and parent 2 small boys, a situation compounded by your habitual drug use. You both knew that as soon as anyone knew that Finley was injured, the boys would be taken away from you and your family life would be immediately over. Having brutally assaulted Finley on at least 2 occasions, you continued to abuse him, and you lied that he had COVID so that no one would see him and remove him from your care, and in doing so, you subjected your own baby son to unimaginable cruelty. There are a number of aggravating factors. First, you were Finley's parents, in a position of trust over him, with sole responsibility for caring and protecting him in his own home. He was a 10-month-old baby and was particularly vulnerable. Taken together, these are a powerful aggravating factor. Second, there were at least 2 sustained and brutal assaults to Finley, in which injuries were inflicted on him in a number of different ways. The first assault was on the 12th of December. The second one was 2 to 3 days later. Finley was subjected to repeated abuse on multiple occasions. He lied to all those who could have helped you by saying that Finley had COVID, so that no one would come into the house or ask to go near him. And when he died, you delayed calling the ambulance and then lied to the paramedics and doctors about the last hours and days of Finley's life. Fourth, the murder was committed by 2 of you acting together. Sixth, I'm sure that you were under the influence of cannabis when you brutally assaulted Finley. It is accepted by you through your barristers that collectively these aggravating factors justify a very significant uplift from the starting point of 15 years that I have identified. In mitigation, it's said that neither of you had an intention to kill Finley. I cannot be sure that the brutal assaults on Finley were premeditated, or that when they happened there was an intention to kill. However, in the present context, I do not regard this point as providing any mitigation. This is because it's completely undermined by your repeated abuse of Finley and the dreadful cruelty and suffering you deliberately subjected him to over an extensive period of 13 days, and which culminated in his death. You, Shannon Marsden, also refer to your age in mitigation. I accept that at 20 you were less mature than Stephen Bowden, and that together with your lack of previous convictions, those are mitigating factors which count in your favour. I have also read and taken into account the psychiatric report of Professor Gillian Metzi dated the 2nd of September 2022. I am sure that you were quite capable of making decisions about Finley right up until the 25th of December, which would have saved his life. I am quite sure that there is nothing about your circumstances at that time, or the domestic abuse or violence you were subject to, that prevented you from doing so. Rather, you deliberately chose to do nothing, which meant Finley suffered and died. Neither of you have shown any remorse at all for what you have done. Weighing up these factors, the minimum term in your case, Stephen Bowden, will be 29 years. From that, you must have deducted the number of days you have already spent in custody, which I'm told is 519 days. Please can Stephen Bowden be taken down. Weighing up these factors, the minimum term in your case, Shannon Marsden, will be 27 years. From that, you must have deducted the number of days you've already spent in custody, which I'm told is 519 days. Please can Shannon Marsden be taken down.
দর্শক, আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচ। তাকে শাস্তি দিচ্ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, এবং এই লোকটা তার পার্টনার যে ছিল, ওই যে ছেলেটার মাকে, সে বলছিল কি, আমি তার যে পুশ চেয়ার আছে, যে বেবির জন্য যে ক্যারি করার জন্য, ওইটাকে ইবেতে আমি সেল করব। হসপিটালের মধ্যে যখন গেছে, ওইখানে ছেলেটার মারা যাওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে বলছে কি, আমি তার পুশ চেয়ারটা ইবেতে সেল করব। পরে সে পুলিশকে বলছিল কি, আমি জাস্ট আমার মেজাজটাকে হালকা করার জন্য চেষ্টা করছিলাম, ইন অ্যান এফোর্ট টু লাইটেন দ্য মুড। এটা সে আবার পুলিশকে এই কথা বলছিল। The abuse sustained by this baby has been described as incomprehensible. মানে এটা খুবই ধারণাতীত ছিল, এত বেশি আঘাত করছিল, এত বেশি মানে তাকে অত্যাচার, হাড় মাংস ভেঙে দিয়েছিল, এটা একটা ধারণাতীত ছিল। এবং ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর, ডার্বিশায়ারের পুলিশের যে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর, সে বলছিল কি, injuries were amongst the worst I have seen in my 27-year policing career. আমি যে পুলিশের চাকরি করতেছি 27 বছর ধরে, এই 27 বছরের পুলিশিং ক্যারিয়ারের মধ্যে আমি এইটা দেখেছি আমি সবচেয়ে নিষ্ঠুর এবং সবচেয়ে বর্বরোচিত আঘাত, এটা আমি দেখেছি। এরকম নিষ্ঠুর আঘাত আমি আর দেখি নাই। এইটা আপনার জাজে বলছে আপনার কোর্টের কাছে, সরি, মানে আপনার ডিটেকটিভ কনস্টেবল বলছে। When the guilty verdicts were given, the judge became emotional and she thanked the jury for their extremely impressive conduct and excused members from further jury service for life. এবং জাজ খুবই অশেষ ধন্যবাদ দিয়েছিল জুরিদেরকে, এবং তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়েছিলাম, বলছিল তোমাদেরকে আর ইন ফিউচারে তোমাদের লাইফের মধ্যে আর জুরি ট্রায়াল আর করতে হবে না, তোমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ জাজ, সেটা দিয়েছিল। দর্শক, আজ এটা আমাদের প্রোগ্রামের সময় শেষ হয়ে গেছে। আরো কিছুটা বাকি ছিল বলার মতো, সেটা সময়ের অভাবে এখন বলা সম্ভব হচ্ছে না। আজকের প্রোগ্রামটা আপনারা কাল সকাল সোমবার 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এনটিভিতে আবার রিপিট দেখবেন, পুনঃপ্রচার দেখবেন। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারে যদি লগ ইন করেন, তখনও আপনারা প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। আপনারা সলিসিটর শাফিউল আজম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নাম দিয়ে গুগলের মধ্যে সার্চ করলেও আজকের এই প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। সবাই ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।